Hello to all of you, my lovely students in the ninth grade. How are you today? Again, it's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Ru Al-Faruq Academy. As I told you in our previous lesson, we are going to start with Unit 6. The title of this unit is Sounds Amazing. Let's go. In our previous lesson, we started reading the text about excellent Istanbul, and in our lesson today, we are going to read another part of the text about the history of Istanbul, and we are going also to define the meanings of some words and phrases. So let's go. Who can remind us? What is the type of the text? Excellent. It is a travelogue. What do you mean by travelogue? It is a personal account of a visit to a place. Okay. This travelogue about which city? Excellent. It is about Istanbul. And now, who can remind us who is the writer of this travelogue? Excellent, she is Karen Rivers. Okay, Karen Rivers told us about her personal view about Istanbul. Okay, so Istanbul, a city of two continents, which are Asia and Europe. Again, the writer of this travelogue is Karen Rivers. In our previous lesson, we started reading the first and the second paragraph. As I told you, Istanbul consists of two parts, the European part and the Asian part. These two parts are separated by a narrow channel which is the Bosphorus channel. يعني حكينا إنه مدينة اسطنبول تتكون من قسمين، القسم الأوروبي والقسم الآسيوي. هدول القسمين مفصولين عن بعض بواسطة قناة ضيقة اللي هي مضيق البسفور. What do people call Istanbul? Excellent. They called Istanbul, it is the Paris of the East and the city of the seven hills. We also read about the two suspension bridges that connect the two parts of the city. As I told you, these two bridges get completely clogged in the morning and in the evening. Why? Because people choose to live in Asia and work in Europe. So while they are moving to their work in the morning and returning back to their home in the evening, these two bridges get completely clogged. Okay? And now let's start reading another paragraph about traffic in Istanbul. So, traffic is one of my least favorite things about Istanbul, and the roads are far too busy for my liking. In the large and bustling Taksim Square, you take your life in your hands when you walk across. Cars approach dangerously from all directions, horns blaring and smelling like old oil cans. Fortunately, there are plenty of areas in the city where there is little or no traffic at all. So, whether you want to shop until you drop, view the historic sites, and relax in the countryside cafe, there is somewhere that you will be just right for you. So in this paragraph, look at this picture. Here we have Taksim Square. Okay, so in this place it is dangerous to walk. Why? Because cars approach dangerously from all directions. نطلع على الصورة. هاي الصورة لميدان اسمه تاكسيم سكوير. هلا كيرن ريفرز بتحكي لنا انه هذا الميدان من الخطر انك تمشي فيه. نطلع على الصورة. هلا السيارات عمالها بتمشي في كل الاتجاهات، فهون تحكي لك you take your life in your hand، يعني انت بتخاطر بحياتك اذا انت اخترت انك تمشي في هذا المكان. لكن هي بتحكي لك في اماكن تانية انت you can relax، يعني مش كل مدينة اسطنبول هي فيها ترافيك جام. هلا هي اختارت لك كتير اماكن to shop until you drop، يعني to keep shopping until you are tired، تضلك تتسوق فيها، أو إنك إذا أنت حاب view the historic site تروح على أماكن تاريخية، تزور أماكن قديمة، or relax in the country yard cafe. بتحكي لك في كافيهات كتير إذا أنت حاب تروح تعمل relax. Okay, so again traffic is one of my least favorite things about Istanbul.
كارين ريفر بالنسبة إلها أكتر إشي بضايقها في مدينة اسطنبول اللي هي الازدحام المروري. تحكي لك لأنها الطرق كتير بيزي بتكون، فهذا الإشي هي ما بتحبه. in the large and bustling يعني هذا الميدان كبير ومزدحم crowded. أوكي. تاكسم سكوير you take your life in your hand، هذا المعنى إحنا أخذناه بالمعاني وراح أرجع أحكي لك إياه. you endanger your life يعني أنت بتعرض حياتك للخطر when you walk across، إذا أنت مشيت في هذا الميدان. why لو جبت لك في الامتحان why cars approach dangerously، لأنه السيارات بتقترب بشكل خطير. fast بتكون سريعة from all directions يعني هي السيارات من جميع الاتجاهات بتكون حواليك. horns اللي هي أصوات السيارات. blaring sound loudly يعني حتى المكان هذا بده يكون مزعج. أوكي. smelling لأنها السيارات كتير. smelling like oil cans يعني ريحة برضو دخان السيارات بتكون مزعجة. أوكي. fortunately there are plenty of areas يعني كتير في أماكن تانية in the city where there is little or no traffic at all يعني في أماكن ما فيها ازدحام مروري. so whether you want to shop until you drop يعني في أماكن للتسوق for shopping، في أماكن إذا أنت حابب تروح تشوف فيها الهيستوريك sites، and في أماكن to relax in the country yard cafe. okay, so there is somewhere that will be just right for you. so if I ask you Karen says that or said that you take your life in your hand when you walk across Taksim Square. explain. ليش تحكي لك أنت بتحمل روحك على كفك لما بتمشي في ميدان تاكسيم سكوير؟ الجواب بده يكون because cars approach dangerously from all directions. أوكي؟ يعني لأنها السيارات تقترب منك بشكل سريع من جميع الاتجاهات. أوكي؟ number 2 if I ask you what do you mean by to take your life in your hand? It means to do something dangerous that could cause death. وممكن تحكي to endanger your life. The next, shop until you drop. What do you mean by this phrase? To spend a lot of time shopping in the malls, buying things until you are tired. يعني إنك أنت تمضي أوقات كبيرة وأنت بتتسوق لحد ما أنت تشعر بالتعب. Okay? And now let's start with this paragraph about the history of Istanbul. In Istanbul, you can't ignore the history. Its magnificent structures are of real architectural splendor and a visual inspiration. Especially if you have a camera to hand, by the end of your visit, you will have taken hundreds of stunning photos. The domes and soaring arches of the Hagia Sophia impress every visitor. This church, which became a mosque and is now a museum, was built 1,500 years ago. I find it truly uplifting and it's one of my favorite buildings. The city itself was established 1,000 years ago or earlier by King Byzas, for whom it was named Byzantium. So it continued for 900 years until conquered by the Roman Emperor Constantine and renamed Constantinople. Sultan Muhammad II, whose armies besieged and captured the city more than 500 years ago, made it the capital of the Ottoman Empire, which lasted until the Republic of Turkey was established by Kemal Atatürk in 1923. The city became known by its old name of Istanbul. Ankara, which is in central Turkey, became the capital of the new republic. So in this paragraph, we knew about the history of Istanbul, who established this city, and what can you see in this picture? In this picture, we can see excellent Hagia Sophia. Hagia Sophia was a church. إذن هم لما بنوها كانت عبارة عن كنيسة. Then it was excellent. It became a mosque, and now it is a museum. So let's start reading again. In Istanbul, you can't ignore the history. Its magnificent structures يعني كل الأبنية لمدينة اسطنبول هي أبنية رائعة.
okay, are of real architectural splendor. splendor بمعنى beauty، إذا هي هندسة معمارية جميلة. and a visual inspiration يعني هي إشي بصري جميل، يعني أي حدا بيشوف مدينة اسطنبول الأماكن اللي فيها أكيد رح يعجب في هذا الجمال. especially if you have a camera to hand. إذا أنت كان معك كاميرا في نهاية رحلتك رح تكتشف إنك أنت صورت صور رائعة. The domes and soaring arches. domes اللي هي القباب الموجودة في هايا صوفيا. soaring arches اللي هي الأقواس المعلقة. soar بمعنى rise. أوكي. هايا صوفيا impress every visitor. إذا هاي الأقواس والقباب الموجودة في هذا البناء كل الزائرين معجبين فيها. هلأ هايا صوفيا اللي بدكم تعرفوا عنها إنها كانت في البداية church كنيسة، بعدين which became a mosque. بعدين شو صارت يا مس؟ صارت عبارة عن مسجد. بعدين it was or it is now a museum. الآن هي عبارة عن متحف بزوروه ملايين الناس. هلأ هايا صوفيا was built 1500 years ago. إذا هي مبنية من 1500 سنة. I find it refers to excellent to هايا صوفيا. Truly uplifting. When we say it is uplifting, it means what? Excellent, inspiring, and making me or makes you feel good. And it's one of my favorite buildings. إذا هي من المباني الرائعة اللي أنا بحب أروح أزورها. My refers to Karen Rivers. يعني مين اللي عماله بحكي لنا؟ اللي هي Karen Rivers. The city itself was established 1000 years earlier by King Byzas, for whom it was named Byzantium. إذا هي سميت بايزنطيوم نسبة إلى الملك بايزس. أوكي، إذا whom refers to King Byzas. لماذا سميت بايزنطيوم؟ لأنه اللي أسسها هو الملك بايزس، فهو سماها بايزنطيوم. So it continued for 900 years until conquered by the Roman Emperor. أوكي، ظلت تحت سيطرة اللي هو كينج بايزس لمدة 900 سنة. بعدين إجا الرومان إمبرور كونستانتين and rename it Constantinople. إذا إجا يمس الإمبراطور كونستانتين وغير اسمها سماها كونستانتينبل. سلطان محمد the second whose armies besieged the city. بعدين إجا اللي هو سلطان محمد الثاني whose refers to excellent. سلطان محمد the second armies اللي هي جيوشه besieged بمعنى surround حاصرت المدينة. capture the city. ما معنى capture؟ capture or seized بمعنى استولوا على المدينة. more than 500 years ago. يعني هذا الحكي كان قبل 500 سنة. هلأ سلطان محمد the second made it the capital of the Ottoman Empire. جعلها عاصمة العثمانيين. which lasted until the Republic of Turkey was established. ظلت تحت سيطرة العثمانيين لحد ما أسسوا اللي هي الجمهورية التركية. مين اللي أسس لنا the Republic of Turkey؟ اللي هو كمال أتاتورك. متى؟ in 1923. The city became known by its old name Istanbul. Okay, or Istanbul. إذا غير كمال أتاتورك اسمها، رجعوا لاسمها القديم اللي هو إسطنبول. هلا إسطنبول بطلت هي عاصمة تركيا. هلا أنقرة which is، إذا الويتش بتعود هنا على أنقرة. Okay, in central Turkey هي موجودة في وسط تركيا. became the capital of the new republic. إذا هلا عاصمة تركيا مش اسطنبول، عاصمة تركيا هي أنقرة. أوكي، خلينا نطلع على معاني بعض الكلمات الموجودة يا مس في هاي الفقرة. في عنا يا مس uplifting زي ما حكينا لما حكينا it is uplifting or I find هاي صوفيا uplifting بمعنى inspiring and making you feeling good or feel good. The next we have visual inspiration. المدينة فيها كتير أشياء visual inspiration بمعنى to do with seeing، يعني إشي بصري. You can't ignore يعني إشي بتشوفه أنت مستحيل تتجاهله. The next we have soar. لما نحكي soaring arches بمعنى rise يعني مرتفع. The next we have conquer. It was conquered by يعني بمعنى overcome يعني يستولي عليها أو ينتصر أو يغلب. لما حكينا so it continued for
900 years until conquered by the Roman Emperor. Conquered بمعنى overcome يعني استولى عليها أو سيطر عليها. The next besiege the city بمعنى surround يعني يحاصر المدينة. Capture and seize he captured the city بمعنى seize the city بمعنى استولى عليها أو قبض عليها. Okay. And now I have some questions to answer about the history of Istanbul. The first one, who established the city and what was its first name? اللي أسس مدينة اسطنبول established بمعنى set up was King Byzas and its first name was Byzantium. هو سماها Byzantium. Number 2, who made the city the capital of the Ottoman Empire? مين جعلها عاصمة العثمانيين؟ Excellent. He was Sultan Muhammad II, okay, whose armies besieged or surrounded the city and seized it, okay, يعني هم حاصروا المدينة وسيطر عليها قبل تقريبا 500 سنة, okay. إذا the history of Istanbul starts from King Byzas اللي سماها Byzantium, بعدين إجا the Emperor Constantine وسماها Constantinople, بعدين إجا سلطان محمد II وجعلها the capital of the Ottoman Empire عاصمة العثمانيين, وآخر إشي إجا كمال أتاتورك اللي هي الريبابليك أوف تركي الجمهورية التركية ورجعها لاسمها القديم اسطنبول وغيرها من عاصمة الدولة, جعل مدينة أنقرة صارت هلأ حاليا مدينة أنقرة هي عاصمة الدولة التركية. Okay, I will stop here my lovely students. In our next lesson we are going to read another 2 paragraphs about this fascinating city. Thank you again.